Có thì cái tiếc của chị có sóng gió gì không vậy? Không ạ, bên kia không có ạ. Có hơn 200 bạn học thôi. Lớp này thì lúc đấy có 180 mấy, 180. Thế là có hơn gần 200 còn gì. Vâng, cũng được tầm đấy. Nhưng mà 180 là gần đoạn cuối 180, còn duy trì là tầm 150, 160. Chị sinh viên làm cô hot. Cô chị thấy chơi cái phone đi nhàm chán ghê cơ. Cũng chẳng có Dinh ơi, có attendees đấy.
qua môn toán và khoa học. iSMART, học tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến ITO được ra đời nhằm nâng cao khả năng tự học tại nhà. Hệ thống được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh khi học iSMART với các tính năng đặc biệt như báo cáo học tập, phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con theo từng ngày, bổ trợ kiến thức tiếng Anh trực tuyến, học sinh dễ dàng ôn tập lại nội dung được học trên lớp, trò chơi kiến thức, tạo động lực học tập giúp kiến thức được truyền tải một cách sinh động, bổ sung kiến thức nâng cao nhằm rèn luyện kiến thức cho các kỳ thi quốc tế. Summary. Let's look at what we have learned today. Fractions. This iSMART, học tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến ITO được ra đời nhằm nâng cao khả năng tự học tại nhà. Hệ thống được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh khi học iSMART với các tính năng đặc biệt như báo cáo học tập, phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con theo từng ngày, bổ trợ kiến thức tiếng Anh trực tuyến, học sinh dễ dàng ôn tập lại nội dung được học trên lớp, trò chơi kiến thức, tạo động lực học tập giúp kiến thức được truyền tải một cách sinh động, bổ sung kiến thức nâng cao nhằm rèn luyện kiến thức cho các kỳ thi quốc tế.
iSMART, học tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến ITO được ra đời nhằm nâng cao khả năng tự học tại nhà. Hệ thống được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các em học sinh khi học iSMART với các tính năng đặc biệt như báo cáo học tập, phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con theo từng ngày, bổ trợ kiến thức tiếng Anh trực tuyến, học sinh dễ dàng ôn tập lại nội dung được học trên lớp, trò chơi kiến thức, tạo động lực học tập giúp kiến thức được truyền tải một cách sinh động, bổ sung kiến thức nâng cao nhằm rèn luyện kiến thức cho các kỳ thi quốc tế. iSMART, học tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến ITO được ra đời nhằm nâng cao khả năng tự học tại nhà. Hệ thống được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Cô Hoàng Dinh xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học bổ trợ trực tuyến miễn phí của iSMART. Trước khi bắt đầu buổi học, cô có một nhắc nhở với các con. Các con cố gắng tập trung lắng nghe cô đọc bài thật to. Các cô không thể gọi được hết các con trong một buổi học, nhưng các cô sẽ vẫn quan sát quá trình học tập của tất cả chúng mình. Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, lớp học hiện tại đang diễn ra trên nền tảng Zoom Webinar. Để đảm bảo chất lượng buổi học diễn ra tốt nhất, các em học sinh tập trung hoàn toàn vào cô giáo và bài học. Cô sẽ tắt mic, giới hạn hiển thị màn hình. Các con sẽ chỉ nhìn thấy cô giáo và phần màn hình bài giảng. Mong các phụ huynh và các em học sinh lưu ý ạ. All right. Now let's start our lesson with one warm-up part. Các con ơi, để khởi động cho buổi học ngày hôm nay, cô Dinh có một số câu hỏi và chúng ta hãy nhanh tay đánh câu trả lời vào phần chat box để cô Dinh có thể nhìn thấy các câu trả lời của các con nhé. Alright, let's revise what we have learned last week. Trước hết chúng mình sẽ cùng ôn tập bài học và đây là nội quy của trò chơi này. Okay, you will listen to the question 2 times and type the answers
A, B, or C in the chat box in 5 seconds only. All right. Okay, now let's start with question number 1. Okay. Now listen and choose the correct answers. Which fraction are unlike fractions? Can you hear? Which fraction are unlike fractions? One more time. Which fraction are unlike fractions? Can you hear? Wow. 10 seconds for you. Go. Wow, time's up. And so most of you choose B. Lê Gia Linh. Okay, Nguyễn Hoàng Long. Wow, I can see so many students give me, yeah, all of you. Hải Phong. Okay, so you choose B and let's check the answers. Yeah, very good. So you are so excellent for the first question. And now let's move to questions number 2. Listen carefully. Which fraction are like fractions? One more time. Which fraction are like fractions? Which fraction are like fractions? Okay. Yes. Time's up. And let's see your answer for question 2. So for this question, most of you choose D. So the question is, which fractions are unlike fractions? Yeah, Hải Long, Long Vũ, Hoàng Long, Kim Ngân. Okay, very fast, very smart. Thắng, Quang, Mạnh Huy. Wow. Yes, I can see more than 100 correct answers. Yes, I totally agree with you for these answers. Let's check. Very good job. So students, you are very good at the first 2 questions. And now let's move to question number 3. Listen carefully. Next question. Which fraction equals 7 over 8? Which fraction equals 7 over 8? One more time. Which fraction equals 7 over 8? 10 seconds for you. Start. Wow. Now I will open the chat box again. Khôi, Thắng, Mai Lan, Ngân Hà, Ly. All right, Quyền, Duy Anh. All right. So all of students choose A. I don't know. And now together we will check it. Okay, which fractions equals? Wow, and the answer is A. Yes, good job everyone. So I can see you very smart at math. And now we will move to a new lesson and let's see what are we going to learn today. Các con ơi, cô đã thấy các con trả lời rất xuất sắc trong 3 câu hỏi khởi động của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ vào nội dung của bài học mới. Please raise your hand to show you are ready.
Thank you, everyone. Wow, all of you are ready now. Okay, look at my screen and see what are we going to learn. Okay, mixed fraction. Hôm nay chúng mình sẽ học một bài mới liên quan tới phân số và tên gọi của bài học là mixed fraction. What is mixed fraction? I don't know. And now all of us will watch a video and find out more about mixed fraction. Okay, so please hands down. Chúng mình hãy hạ tay xuống để bắt đầu phần bài học mới của chúng ta bây giờ nhé. Okay. But before we get down to mixed fractions, All right. Today we're going to learn about mixed fractions. Ta-da! This is the topic today. One more time. Mixed fractions. Okay. Everyone, can you read by yourself? Mixed fractions. 1, 2, 3. Very good. But before we get down to mixed fractions, let's take a look at proper and improper fractions first. Before we learned about mixed fraction, we'll learn proper. Proper here, proper and improper fraction. So what are proper and improper fractions? I don't know too. And now let's see, what are they? Can you read again before we learn? Proper, proper, improper fraction. Good job. Proper fractions are the fractions where the numerators are smaller than the denominators. Everyone, the first one's proper fraction. Okay. Number 5 is numerator. Okay, number 5. And number 9 is denominator. Which one is smaller and which one is bigger? Yeah, we can see 5 is less than 9. All right. So we can see numerator is less than denominator. So that is called proper fractions. Is this clear? Yes, it's very clear. These are examples of proper fractions. The numerators are smaller than the denominators. Meanwhile, improper fractions are fractions where the numerators are greater than the denominators. And now, improper fraction. Can you see? Number 9, now it's numerator. And number 5 is now denominator. And number 9 is, yes, greater than number 5. So this number is called improper fraction. Okay, improper fraction. Can you read by yourself? Very good. So you know what is improper and proper fraction now? Yes? Yeah, thank you. So I can see you raise your hands. It means you understand it. Very good job.
These are examples of improper fractions. The numerators are greater than the denominators. Let's practice with proper and improper fractions. Can you find the proper fractions? Have you got the answer? Let's see. These fractions are proper fractions as their numerators are smaller than their denominators. Now, can you find the improper fractions? This time, I bet you've also got the answer. These fractions are improper fractions as their numerators are greater than the denominators. Yes. Student, you now can recognize proper and improper fractions. And now we move to the mixed fraction. Now that we have learned about proper and improper fractions, we can move on to mixed fractions. A mixed fraction includes a whole number and a proper fraction. 2 is the... All right. What is a mixed fraction? Okay, so it includes number. Yeah, we can see number 2 is whole number. And then a proper fraction. The whole number and 3/4 is a proper fraction. To read a mixed fraction, we read the whole number first, then the proper fraction. This mixed fraction is 2 3/4. All right, so everyone, how to read this number? We read the whole number first, 2, and then we will read proper fraction. Okay, 2 3/4. One more time, 2 3/4. Very good, everyone. And 3/4. We can convert an improper fraction into a mixed fraction. 11. How to convert how to convert improper fractions to mixed fractions. And let's see, how can we do? Fourths equals 8/4 plus 3/4 equals 2 plus 3/4 equals 2 3/4. So from improper fractions, we can easily convert to mixed fraction. I can see 7 students raise your hand. Okay, it means you understand it, how to convert it. Very good. Wow, 20 students. Thank you, everyone. But we cannot convert a proper fraction into a mixed fraction. Okay, so you should pay attention that we can't convert proper fraction to mixed fraction. Cannot. Now, let's practice with mixed fractions. Can you convert these improper fractions into mixed fractions? That is one challenge for you. Can you convert this mixed fraction? Yeah, I can see Hoàng Long. It's okay. You can do on your notebook. All right. Let's check the answers. 15/8 equals 1 7/8. 24/7 equals 3 3/7. 9/5 equals 1 4/5. Now, can you categorize these fractions into 3 types of fractions we have just looked at? Yeah, I can see so many students raise your hand. Hoàng Long and Dawi. All right, it's okay. You can do by yourself, and then you can check again with the answer on my screen. I can't call you right now. Cô đã nhìn thấy rất nhiều bạn giơ tay, tuy nhiên để kịp tiến độ của bài học thì cô xin phép chúng ta có thể là tự làm vào vở của mình nhé. Và chúng ta sẽ so sánh với lại đáp án ở trên slide mà cô đang trình chiếu. Are you ready? Which fractions are proper fractions? Proper fractions are 11/32.
6/7 and 2/7. And improper fractions are 22/13, 11/4, and 19/14. Yeah, students, did you have the same answers? Yeah, of course. Very good, everyone. And we have 2 fractions left. They are mixed fraction. What about 3 2/5 and 1 and 1/4? Yes, they are mixed fractions. Now, which improper fraction equals 1 and 9/13? All right. Which one? Can you do it quickly? Yes, I'm sure you can do it very well. Now, let's check the answer. So which fraction will we choose? You got the answer. 22/13 equals 1 and 9/13. Now, let's convert the remaining improper fractions into mixed fractions, everyone. So now you will convert improper fractions to mixed fractions. Are you ready? 9/4 is equal to 2 and 1/4. 10/3 is equal to 3 and 1/3. 19/14 is equal to 1 and 5/14. Let's try a word problem. Mark ran 2 and 2/5 kilometers and Sean ran 3 and 1/4 kilometers. Can you find the difference in the distance that they ran? Okay, this is a big challenge. This is more difficult. And can you do this word problem for me and give me your answers? Okay, look at the questions. Here, Mark ran 2 to 5 kilometers and Sean ran 3 1/4 kilometers. Here, can you find the difference in the distance that they run? Do you remember difference? Okay, difference. Okay, difference mean who can run more and who can run less than others. Yes? Okay, 10 seconds for you to calculate and give me your answers. Now let's find out who can run more and who can run less by finding the difference. 13 students raise your hand. Yes, I will call one of you. Who is ready? Raise your hand. I will call Tạ Nguyễn Minh Vân. All right. Minh Vân, have you found the answer? Can you say? Minh Vân, can you please? All right, I want to call Đức, Tô Hoàng. Đức, can you? No? All right, one more student. Here I can see Zawi. Shall is run. What is the difference? What is the difference? Is mixed fraction. Okay, of course. But can you find the difference in the distance that they run? All right, one more student. Đinh Công Doanh. Okay, Lê Gia Linh. Mà
Can you repeat your answer? Somebody say Shaw faster. Yeah. So most of you answers Shaw can run more than Mark. All right, very good job, everyone. And now let's check the answer if you are correct or not. What is your answer? Here is a hint. First, you need to convert 2 2/5 and 3 1/4 into improper fractions. Then, find the common denominator of the two improper fractions. We will do 2 steps. Step 1, we will convert mixed fraction into improper fraction. Step 2, find the common denominator of the two improper fractions. All right? Do you have the answer? 2 2/5 equals 12/5. Here you can see they are converting the mixed fraction into improper fraction. 3 1/4 equals 13/4. Done. Step 1. The common denominator of the two improper fractions is 20. We will find common denominator of the two improper fractions. So we have two denominator, number 5 and 4. So the common denominator is 20. 13/4 equals 65/20 and 12/5 equals 48/20. The difference in the distance they ran is 13/4 minus 12/5 equals 65/20 minus 48/20 equals 17/20. So, Sean ran 17/20 kilometers longer than Mark. Yes, good job, class. So I can read your answers in the chat box. And most of you say Sean ran kilometer longer than Mark. Very good job, everyone. So this is the end of the presentation. You have listened very carefully and can solve this problem really well. And now it's time for us to practice more with vocabulary. Okay. Okay. Alright. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ sang phần thực hành tiếp theo, đó là thực hành phần từ vựng. Cô sẽ bật mic của tất cả lớp chúng mình. Chúng mình cùng tương tác và đọc thật to các từ mới của bài học ngày hôm nay nhé. Sau đó cô sẽ gọi một số bạn để tham gia với cô trong phần từ vựng này. Vocabulary. Proper fraction. Okay. Today we have three key words and phrases. The first one is listen. Proper fraction. Yes. Proper fraction. Now can you read by yourself? One more time. Proper fraction. All right. I will to call you students. Minh Vân. Proper fraction. Good job, Minh Vân. And one more. Nguyễn Hoàng Minh. Proper fraction. Very good. Lưu Quang Huy. Proper fraction. Next one. Listen and repeat. 4/7 is a proper fraction. One more time. 4/7 is a proper fraction. 4/7 is a proper fraction. All right. One more student. Trần Thành Long. Nguyễn Bảo Ngân. Proper fraction. Improper fraction. One more time. Improper fraction. Okay. Improper fraction. All right.
Viết An. All right. Improper fraction. Well done. Ngô Hoàng Anh. Mai Khôi. Improper fraction. Wow, very good job. Next. Mixed fraction. Oh, this is more difficult. All right, listen. Mixed fraction. Phùng Đức Mạnh Nguyên. Mixed fraction. Trần Vân Nhi. Mixed fraction. Very good. Duy Hoàng. Đỗ Tấn Đức. Yes. All right. Good job, everyone. So, one more time. Mixed fraction. And 2 3/4 is a mixed fraction. one more time. 2 3/4 is a mixed fraction. Nguyễn Bảo Quyên. Con này, Vân Nhi. Gọi này. Công suất được gọi này. All right. Phú Quân. 2 bát rồi mẹ. Mà nhiều nước mẹ nhá. Mixed fraction. This is a mixed fraction. Very good. 2 3/4 is a mixed fraction. Yes. So that's all of the vocabulary for today. Mẹ cứ mang nước vào cho con đòn. Okay. Now it's time for us to play games. Are you ready with the game? Very good. And can you raise your hand so that I can see you are ready now? Okay, game number 1. Let's count with me. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, it's now very slow. Let's count. Okay, here. Gem minor. Oh, gem minus. Let's see how to play it. Please uncover 1.5 gems. Yeah. Please uncover 1.5 gems. All right. Done. Perfect. Please convert to an improper fraction. Great job. 1.5 equals 3 halves. Now, let's get started. All right. Let's start with the first questions. Please uncover 11 quarter gems. Okay. All right. Nice try. Okay. All right, so we move to Please uncover 8 third gems. okay. I don't know. Sorry. We will choose next. All right. We will move to the
next questions, another questions for our lesson today. I will show you the questions and you will tap to the, and then you will tap to the, in the chat box for me, your answers. All right? Here. Okay. Can you wait for me a little bit? And then I will show you the question right now. So for the game, it is too slow, right? We will move to another questions. Okay. Now, you will see the rule of the game. Okay. You will read the questions carefully and then type your answers A, B, C, D in the chat box. All right. The first question is here. All right. You will have 5 seconds to type your answers in the chat box. 5, 4, 3, 2, and 1. Yeah. So let's see. All of you choose A. Hải Minh, Quỳnh Phương, Quỳnh Trang, Quang Thắng. Very good and very fast. Okay. So I can see most of you choose A. Oh. For this question, yes, the answer is B. Why all of you choose A? Yeah. The correct answer is B. Now, question number 2. Teacher, can you share the screen? No, it's not share the screen. All right. Okay. Now, I will have another questions for you. Which is the proper fraction? A, B, C, or D? Yeah. Yes, more than 100 answers. And for these questions, all of you choose C. Yes, very good. C is the correct answers. All right, one more questions. Question. Which is the improper fraction? You have 5 seconds to think and give me your answers. 5 seconds starts. 5, 4, 3, C. 2. So, C. which is your answers? Improper fraction. Yes, I can hear someone say. Yeah. Yeah, you are very smart students. The answer is D. Yes, D. the correct answer is D. Improper fraction. Improper fractions that has denominator is greater than numerator. Okay. Numerator is greater than denominator. All right. Last question for today. Last question for today. Which is the mixed fraction? A, B, C, or D? 5 seconds for you. Starts.
Yes, I can hear some of you. Thank you, everyone. And the answer is A. Good job. So, students, you have done our lesson very well today. And now, let's move to summary of the lesson. Today, we learned about mixed fraction. Yes. Wow, you can. Simple fraction. Yes, very well. And fraction. Okay, thank you everyone. Yes, and at home, please study more on ITO. Các con ơi, hôm nay chúng mình đã học rất là tốt chủ đề về mixed fraction. Để ôn luyện kỹ hơn, ghi nhớ bài học tốt hơn, chúng mình sẽ cùng tham khảo tài liệu nhé. Chúng mình sẽ vào tài khoản của mình và mở sách điện tử ebook để có thể xem lại bài giảng và bài học của chúng ta, đồng thời có thể xem phần nội dung của bài và làm bài tập trực tuyến. Okay. All right. Tara, this is the page of the lesson today. Đây là trang chính của bài học ngày hôm nay và chúng ta có thể làm ở các bài tập ở trang tiếp theo, trang số 8. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các bạn đã tham gia hết sức nhiệt tình và đã trả lời các câu hỏi rất là tốt. Hẹn gặp lại các con trong các buổi học tiếp theo. Con chào cô. Goodbye teacher. Goodbye Goodbye teacher. Goodbye students. Bye teacher.